please take up that opportunity. Na wewe hujaenda. Wewe hujaenda, wewe hujapata sindano. Don't buy the story. Don't buy the rumor. Wewe hujadungwa. Tulikubaliana wakati tulikutana kama baraza la mawaziri chini ya uongozi wa rais. Na tukasema ya kwamba hii vaccination chanjo ziweze kuendelea kwa mpango na taratibu. Na tulikubaliana ya kwamba wale kama mimi na wengine ambao wanaweza kukaa nyumbani wangoje. Wale ambao hawawezi kwa sababu shughuli zao askari polisi, madaktari, frontline workers, tuwapatie nafasi ya kwanza wa kupata hii chanjo ndio waweze kusaidia wale watu wengine. Na baadaye tukasema baada ya hawa walimu, wanafunzi, wale watu ambao wako katika situation ambayo inawaweka katika hali ya kuwa na watu wengi wapatiwe nafasi ya kwanza. But do you think pale itakapofika nafasi ya sisi mimi nitakuwa mstari. Sasa umebaki na mahasla nyuma. Yes. Wow. So in just totality, do you think as a government you people have handled this pandemic well? I think judging by the results, judging by what has happened, I think we have done the best that could be done. Okay. I think the president has provided leadership, and the rest of government has done their bit and pulled together. And most importantly, the people of Kenya have been very cooperative. That's true. I must say congratulations to many Kenyans. When we say there is curfew at 9, you find 9, the roads are empty, everybody has gone home. That's true. When we said initially people should work from home, you could find many people, including, for example, my own daughter who works. She was working from here, my son was working from here. So I think many Kenyans, we must appreciate, took the advice to limit the movement, crowds, wear masks. All of them took the advice of the Ministry of Education and Professionals very well. Wow. So I think all round, from government, from the private sector, from Kenyans in general, I think all of us, everybody have pulled their weight, and we have managed to manage this situation where maybe we could have done better, but I think we've done well. Lakini mahasla wameumia sana. Ni kweli mahasla wengi wameumia kwa sababu hustles ya watu wengi wamepata matatizo kwa sababu watu wengi ambao wanafanya biashara katika ile inaitwa SME sector. SMEs, yeah. Ndio wameumia sehemu kubwa. Lakini hata na hivyo mambo sasa yatabadilika kidogo wakati ilikuwa imepungua, kutokea nafasi ya watu kurudi kazini, kufanya biashara hapa na pale. Watu wametumia mbinu mpya, you know, hata katika mahoteli, sanitize, kuosha mikono, so that life can still move. Wow. But now, as we now start this whole conversation, why are you a lone ranger? Why are you a lone ranger? Leo hii, saizi as we go on, ODM have just released a statement talking about an alliance, okay? An alliance, akina MUDAVADI pia pale wameongea juu alliance. Why are you alone? Why are you a lone ranger? Lakini mimi niko na wewe Jalango. Bwana. Why are you alone? Why are you alone? Do you really believe I'm alone? Okay, you see, you have the people. But let me tell you, you know, there is a perception in Kenya that unless you are working with so-and-so, who is the son of so-and-so, and unless you are working with the leader X, who is a tribal leader of that group, or unless you are working with those people, you are working alone. Let me tell you, Jalango. Yesterday, I met here with 140 MPs. Okay. MPs are elected leaders, elected by the people of Kenya. Do you understand? Yes, sir. None of these competitors of mine, yes, whether it is Baba, he cannot put together 140 MPs. Maybe he can try 80. My friend, the leader of ANC,
At best, he can maybe try 12. You know? My friend Wiper, maybe he can try 19, 20. The good man from Bungoma with his Ford Kenya, maybe he can try 8, 9, 10. Now tell me, between this gentleman, the hustler, who can put together 140 MPs, and the guy who can put together 20 MPs, who is alone? Sanitize. Sanitize. Why, upendi yale nimesema ndio? Lakini ndio ukweli. So you are not alone. I mean, surely there is no political formation today in Kenya larger than the hustler movement. Okay. There is no political formation. But hawa watu wengine sisi ambao tuko katika hustler movement tumesema hatutaki ukabila. Yeah? Ndio unaona tunasema sisi ukiona wale wabunge walikuwa hapa jana. Wabunge kutoka Pwani, kutoka Northeastern, kutoka Western, kutoka Nyanza, kutoka Rift Valley, kutoka Central Kenya, kutoka kila sehemu ya Kenya walikuwa hapa jana. Okay. Kukifanywa mkutano ya ANC kwa mfano, chairman ni mtu ya Western, vice chairman, deputy party leader, secretary general, wao wenyewe walikuwa wanatuambia jana kwamba kila mtu pale ni wa kutoka jamii moja. Sasa kati yetu na wao, what are they doing? Unajua tofauti, kuna tofauti mkubwa Jalango kati ya sisi na wale. Sisi tunaamini kwa umoja ya Wakenya. Okay. Wao wanaamini kwamba ati lazima wewe Jalango uende utengeneze chama ya kabila yako, alafu uwe na kiongozi wa kabila yako, alafu huyo kiongozi wa kabila yako na chama yako ya ukabila yako mkuje muongee na mwingine wa chama yake na kabila lake. Hiyo ni Kenya yenye imerudishwa nyuma. Hatuwezi kuwa pale, and that is why the difference between us and those people is like day and night. The only other party that we can talk of that has a national following and a national image is ODM. Zile zingine zote ni chama ya jamii bwana. So lakini nuru za hapa na pale zinasema unapanga kufanya kazi na baba. Wacha fununu. Unapanga kufanya kazi na baba. Fununu utawacha. Na Ruma utawacha. Duru ati hapa na pale. Imekuwa kama ule mtu wa manyunyu ya hapa na pale, ule wa Water Francis. Hauwezi fanya kazi na baba kwa nini? Mimi nataka ni ufanye ati? Nataka unisikize vizuri wewe. Nakusikia. Kwani baba amekutuma? Hapana. Nataka unisikize vizuri. Mimi nimefanya kazi na hawa wangwana wote. Nimefanya kazi na baba, nimefanya kazi na kina Musalia, nimefanya kazi na rafiki yangu rais wa Kenya wa sasa Kenyatta. Nimefanya kazi na hao watu. Yale mimi ninalenga wakati tumefanya kazi na rais, mimi nimekubaliana na yeye ya kwamba tuondoe siasa ya ukabila. Hatuwezi kuendesha siasa ya Kenya kwa mirengo ya kabila hii na kabila hili. Lazima tuweke Wakenya pamoja. Ndio sababu tulivunja vyama karibu 12 tukaunda Jubilee. Right? Hawa ndugu zetu hawa sasa ambao wanaitwa sijui ni Serelak coalition ama wanaitwa nini? Serelak. Hiyo coalition hiyo ya hawa watu. Hawa watu hawawezi kuunda chama ya kikabila kwa sababu kwa chama ya kitaifa because they are tribalists. There is no way unaweza kumwambia mmoja wao ati aache chama yake ya kabila yake awe katika chama ya kitaifa. Hawezi kukubali because in their mind they are tribal leaders. Wewe unanielewa? Kabisa. So mimi nitafanya kazi na viongozi wote yeyote Kenya ambaye yako na mawazo na mipango ya kitaifa ya kuunganisha Wakenya, ya kushughulikia mambo na mahitaji na matakwa ya watu wa chini. Ndio tunasema hii mambo ya hustler movement, my friend, ni kusema ya kwamba tunataka kila mtu Kenya awe na heshima na apate nafasi ya kufanya aidha biashara
ama kufanya kazi, ndio sisi wote tuchangie katika kulipa ushuru, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Hatuwezi kukubali ya kwamba kuna Wakenya, Kenya ya watu wa kujivunia na kuna Kenya ingine ya watu kuvumilia. Hapana. Na unajua shida ya Kenya ni kwamba kuna watu katika fikra na mipango yao ni kwamba ili Jalango apate lazima Ruto akose, ama ili Ruto apate lazima Jalango akose. Ile inaitwa win lose. Sisi tunawaambia kuna mfumo mpya, wachaneni na win lose. Tuna ingine inaitwa win win. Kila mtu Jalanga anaweza akapata na Ruto pia akapata, na kwamba mtu mdogo pale tukimsaidia, mama mboga, badala ya kupata shilingi 100 kila siku apate 500, pia atakuwa na uwezo ya kusonga mbele katika ile lada ya uchumi, na yule mtu ambaye yako juu pia atapata nafuu kwamba ako katika nchi ambayo kila mtu anajivunia. Wow. So that is where we are going, my friend. Now, sahi uko Jubilee ama uko UDA? Uko UDA ama uko Jubilee? Naona umetumwa kweli. Hakuna mtu amenituma. Hakuna mtu ametuma kwa sababu na huyo mwenye amekutuma ni lazima akulipe. Sanitize. Uko UDA ama Jubilee? Because the last man starting was Caleb. Bwana Caleb. Huyo pia ndio huyo Jubilee ametupwa huko. Juzi wamekuwa na mpango ya kukutoa. Sijui hata uliponyoka aje. Sasa Jubilee na UDA ni wamoja. Sijui kama unajua ya kwamba kuna coalition agreement kati ya Jubilee na UDA. Tuko na wabunge sasa wa UDA tayari walichaguliwa 2017, wabunge 5 wa UDA ambao tumekuwa pamoja katika PG parliamentary group ya Jubilee. Pale Jubilee mimi ndio deputy party leader, lakini kwa bahati mbaya ile chama imetekwa nyara na watu pale ambao kazi yao ni kufurusha wengine. Na unajua katika kujenga inahitaji watu wenye akili. Kujenga nyumba inahitaji architect mwenye amesoma, inahitaji technician mwenye amesoma, inahitaji engineer mwenye ako na elimu na uzoefu, lakini kubomoa nyundo tu. Unaweza kumchukua tu mtu ambaye hata hajaenda hajui chochote, hata mtu ambaye si anachukua na kubomoa. Hiyo ndio inafanyika. Wale wanabomoa chama ambaye tulijenga. Mara fukuza hawa, mara fukuza wale, toa hawa kwa kamati hii, fukuza huyu kwa hapa, toa deputy president, fanya hii. Na unajua hiyo harakati yote hakuna mkutano ambao unaitwa wa kujenga chama. Mkutano wote inaitwa ni wa kuvunja, kufukuza, kupunguza. So kama itaendelea hivyo, kama itaendelea na hii kufukuzana, my friend, lazima kuwe na mpango mbadala. You must have an option. Plan B. You know, it's only a fool who cannot change his mind. Once you realize if Jubilee is going to be on the path we are seeing of elimination, of removing people, chase so and so, remove so and so, we want this man to leave, what will happen? Eventually we must have a plan, my friend. Sisi na akili zetu na nguvu zetu ndio tulijenga Jubilee ikawa national party. Kama wengine watafaulu kuibomoa, ile akili tuko naye tutajenga UDA iwe national party na safari itatembea. Okay. Yes. Jalas. Niliambiwa kuna vitu mbili zitafanyika kwa interview. Yes. Either utani interview ama utanimaliza kabisa. Hapana, wale watu ni kamati ya roho chafu.
wanataka kutuharibia. Sasa mimi na wewe Jalas tutashindana kwa sababu gani? Wewe uko na hustle yako, mimi niko na hustle yangu. Hustle yako inaweza kusaidia yangu, hii yangu inaweza kusaidia yako. So wale watu unasikia wanasema hivyo ni watu wa win-lose. Hawajui ya kwamba tunaweza kufanya hii interview na wewe ukafaidika na mimi pia nikafaidika. Kabisa. Waeleze hivi ya kwamba pale we wewe ndio utani interview. Kwa sababu wewe ndio journalist, mimi ndio hustler. Au ni TV yangu pia ni yake hustle tu hapa. Mimi naona hii yako ni ya kubamanya bwana. Lakini heko umefaulu. As we speak, we have 15,000 people watching us this beautiful afternoon, and a lot changed. A lot changed when COVID happened. We had to start hii mambo ndogo ndogo hapa na pale, kamera hapa na pale, vitu kama hizi. So many people have been asking, what is this your idea of bottoms up economics? You understand? And how is it going to change? Wacha nikueleze Jalango. Wewe kwanza ni example ya hustler. Wewe hujangojea ati upate pesa nyingi ati uende uanzishe TV station. Si wewe umeniambia hii ni ya ku namna hii wewe namna hiyo kamera moja hapo nunua taa nini. Si sasa watu 15,000 umesema wamefika 16 sasa wanatizama hii ya kubambanya hii hii sasa ndio tunasema kuna Wajalango wengi kwa katika sections mbalimbali ambao tunaweza kuwasaidia wakakuwa mpaka kukawa na station maarufu kama hii yako, ama akawa na biashara maarufu kama ingine pale akipata nafasi ya kuweza tukiweza kuwasukuma kama serikali. Ndio nimesema hivi, model ya uchumi ambayo tumeendesha nayo siku nyingi ni ile inaitwa trickle down. It's an economic model. Kwamba unasaidia wale wako huko juu, wakipata pesa nyingi wapate faida, wataenda kuegeza, ndio waajiri wale wengine pale chini. Lakini model mpya ambayo ni sera hii mpya ya hustler ya bottom up ni kwamba kuna model ingine ambayo badala ya kuegeza pale juu, egeza hapa chini. Badala ya kuwa na kampuni moja unapatia bilioni moja, kuwa na kampuni 1,000 unapatia kila mmoja milioni moja. Unanielewa? Kabisa. Kwa sababu tatizo tuko nayo katika Kenya, na nilisema leo, ni kwamba tuko na watu milioni kwa Kenya National Bureau of Statistics inatuambia kwamba kuna watu milioni 16, milioni 17 hapo hawana biashara, hawana kazi, na ni watu wazima. Ni vipi badala ya hawa watu kuwa changamoto ya Kenya, how can we make these people a solution? Ni vipi wanaweza kuwa suluhu ya mambo yanayotukumba ya umaskini, ya ukosefu wa kazi katika Kenya hii? Na itafanyika hivyo kama tutakuwa na sera ya serikali ya uongozi ambayo itabadilisha hawa watu, badala ya wao kuwa the problem, wawe the solution. And how are we going to do it? Hiyo ndio bottom up inaingia hapo, kwamba badala ya kuweka rasilimali ya serikali hapa juu, tuweke hapa chini. Yule mama mboga badala ya kuangaika na stock yake ya 3,000 tumpatie 10,000. Badala ya yeye kutengeneza faida ya shilingi 300 atengeneze faida ya 1,000. Unanielewa? Atengeneze faida ya 1,000 kwa sababu tumemwezesha kama serikali. Na ndio nimesema hii hustler movement bottom up approach model ya uchumi ni kwamba tuwawezeshe watu wengi pale chini waweze kufanya biashara, tuwezeshe wale hawana kazi waweze kufanya kazi, and we have the model that will get
4-5 million people work. Tumeketi chini, rais na mimi na kundi letu, tukaita experts, wakatueleza njia rahisi ambayo nchi zingine wametumia ni kuhusu mpango wa housing. Tukaweka housing katika mpango yetu ya Big Four Jalas. Lakini hatujaweza kuitimiza kwa sababu tulipata kazi ya dharura. Naitwa BBI. Oh, BBI. Ndio sasa tumehangaika nayo miaka 3. Sasa emergency kubwa. Sasa ile unataka kuniambia kumeharibika hii Big Four, BBI imeharibu Big Four agenda kabisa. Mimi nataka uniambie. Bado unasikia mambo ya Big Four? Big Four imekawia sana kabla nisikie mambo ya Big Four. Ni kwa sababu hii hewa yote, mambo haya yote sasa ni mambo ya BBI. Na hii BBI, na mimi by the way, watu wengi wamekuwa wakinisukuma, sijui Ruto anapinga BBI. But stand yako kwa BBI ni gani? The only quarrel that I have with this engagement is that it has diverted our attention, energy and focus from what legitimately would change this country. The program on housing that will create 4 million jobs has since stalled because we are engaged in an exercise to create 3 positions and maybe 100 members of parliament. Really, between wewe Jalango, between creating 3-4 positions and 100 members of parliament and creating 2-3 million jobs for ordinary Kenyans, which one is a priority? Of course, yes, jobs to Kenyans. I mean, that's where we are. So, na mtu asikuambie, kwa sababu unajua saa hizi hapa kiwanja hapa tunauziwa ukabila. Unajua fulani, kiongozi wa kabila fulani anakutana kiongozi wa kabila fulani kwa sababu shida ya Kenya ni ukabila, kwa sababu shida ya Kenya ni umaskini. Let me tell you, my friend, shida ya Kenya si ukabila. Shida ya Kenya si umaskini. Shida ya Kenya ni uongozi. Ni uongozi. Ni vipi tulijenga reli ambayo imengojewa miaka 30? Uongozi. Ni vipi tumejenga kilomita 7,500 ya lami ambayo hakuna serikali nyingine imejenga kwa muda wa miaka 8? Uongozi. Ni vipi tumeunganisha stima? Kenya ilikuwa na stima 2.3 million for 50 years. Tumeunganisha from 2.3 million mpaka 7.7 million, yeah, in 8 years. What is the reason? Uongozi. Unanisikia? So that is where we need to sort out. We need to sort out leadership. And I am telling you as a Kenyan and as a Kenyan leader. So hawa ambao wanatuambia ati njia ya kupeleka Kenya mbele ni kufanya ukabila na kuunganisha kiongozi ya kabila hii na kabila hii na kabila, wanatudanganya. That's not the problem. That's not where you'll get the solution. The solution is in leadership that will make sure that every Kenyan has an opportunity. The environment is created for every Kenyan to actualize their hustle, to actualize, to get a job, to actualize their business, to actualize their enterprise. And I'm telling you, mtu asikudanganya ya kwamba haiwezekani. Inawezekana. Inawezekana. And we are going to do it by the grace of God. As the 5th president. As the 5th president. Kwa mapenzi ya Mungu. Lakini kuulize Jalas. Si nikiomba kura yako lazima uniconvince kabisa. Lazima. Sanitize. So boss, hebu nikuulize. Yes, sir. Mlikosana na rais wapi? Kwani umeambiwa tumekosana na rais? Siku hizi hata uendi mkutano amuvai mashati zinafanana nini, mambo mengi siku hizi hafanyi vitu mingi pamoja, ni nini mbaya? Naona umetumwa kweli. Sijatumwa. Na yule amekutuma amekupangia. Anyway, yote nipeleze. Ni nini lilifanyika? Rais ni rafiki yangu. Na tumetoana mbali.
na naheshimu vile yeye unajua kama binadamu unaweza kuamua nataka nifanye hii kazi hivi, nataka hii kazi nifanye na fulani, nataka hii kazi ifanywe na mwingine. Hiyo ni uamuzi wake. Yale majukumu ambayo niko nayo ambayo ni ya kisheria na ya kikatiba mimi nayatekeleza. Yale mengine ambayo ni wajibu ama ni jukumu la rais kuamua ni nani atafanya hii ama lile, ukipatana na rafiki yangu rais na naamini ya kwamba una mbinu ya kuweza kumfikia, utaweza kumuuliza na atakueleza. What about this story hii watu wanaongea sana last month. Ukienda na wewe umekusanya mastori. Sijakusanya mastori zingine, hata wewe mwenyewe unajua bwana. Zingine wewe mwenyewe unajua that when you go for this donations and all, kuna pesa unapatiana, ingine inachukuliwa, unarudishiwa, ingine tena basi sijui imechukuliwa, ingine imerudi. Ni nini wewe unadonate ukichukua? Hiyo ni propaganda yako. Nadi fitina. Unajua hiyo story ya basi? Unajua wale wako na, unajua wale nimewashinda na akili. Sasa wananipangia njama ya fitina. Kwanza walinipangia wakasema huyu mtu hii pesa anatoa wapi? Wakati hiyo ilishindikana, wakasema hapana, tubadilishe mambo. So ndio wamekuja na hiyo unajua amechoa, alafu si uliona kule Bomet wale watu wa bodaboda, wale watu wote walienda wakasema pesa iko kwa benki shilingi milioni 4 na laki 4. Si wenyewe wale wakasema tulinunuliwa na Nick Salat tuende tufanye hii burugu. Tutengeneze hii uongo kwa nia ya kisiasa. Nimeenda kwa mfano kwa sababu hii shida ya uongozi wenye akili ndogo iko kila mahali. Nilienda siku moja Bungoma. Watu wa bodaboda wa pale Bungoma waliniambia tunataka kununua basi. Tumekusanya kuja utusaidie. Kaenda. Mjumbe, mtu amechaguliwa, ameketi hapa na mimi kwa hiyo function. Akasimama, akaambia wale bodaboda alafu akarudi kwa lugha ya mama Kiluya pale. Akawaambia sasa huyu mtu hii mchango amelete, nyinyi mkipata mkule hii pesa. Na mimi nimeketi hapo. Sasa bahati yake mbaya, unajua wale watu wa pale ni majirani zangu. So unajua huyu bibi yangu Recho nilimtoa huko Likuyani. So unajua siku hiyo wakati tune hapa na pale kulikuwa na watu wa Western Kenya hapo walikuwa wanashindana na mimi. Walikuwa wanataka demu yako. Sasa ikabidi mimi nikaelewa Kiluya kidogo ndio niweze kujitetea. Sasa nilikuwa naelewa huyu jamaa anasema nini. Sasa wakati nimesimama kuongea nikawaambia wale watu ya bodaboda, hata hii pesa mkifanya vile huyu amewaambia ati mtumie vibaya, muharibu, msinunue ile basi mlikuwa mnaniambia mnataka kununua, hasara si yangu, hasara ni yenu. Kwa sababu faida ya nyinyi kununua basi sio yangu. Nyinyi mkinunua basi mtakuwa na pesa, mtasaidia watoto wenu, mtajisaidia. Kwa hivyo you have to decide whether you are going to do what you have told me you want to do, or you want to be cheated by this one. Huyu mtu ambaye yako na mshahara ni mbunge, ndio ujue hii Kenya iko na shida ya uongozi. Mjumbe, ati mjumbe mzima anaambia wale watu msiende kununua basi, nyinyi gaweni hiyo pesa na mkule, asif mimi nitapata hasara. Mimi nitapata hasara gani? Nilienda pale kusaidia. Wow. So that's the kind of problem you are facing. So hii ni ukora tu ya ni ukora tu. Shule iko na basi yao kila bucha. Wewe si uende Kianjai uone kama kuna shule, kama kuna basi ama hakuna basi. Si upige simu wewe you are a journalist. Enda piga simu leo uulize Kianjai basi yenu iko ama haiko. So mimi sitatishwa na hawa. Unajua mimi nimezoea hii siasa.
Na hii siasa, mara nyingi nimeambia watu, hii siasa ni kama umeuliza kazi ya upishi. Pale jikoni kuna moshi, kuna joto, kuna makelele, lakini lazima uvumilie, kwa sababu bila jasho na moshi chakula ile haiivi bwana. Sasa hii hata na hii makelele yote hii nitaiivisha. Itaiva. Itaiva. Sasa itaiva na watu kama Dismas wameanza kutoroka. Dismas alikuwa na mimi hapa jana. Tumekula lunch na yeye. Ukamwambia boss, na ni joto jingi imekuwa jikoni. Nikamweleza wewe bwana, hii ndio hali. Tuliza boss. Hii ndio hali ya upishi. So ako team hustler, kuna wale team hustler kabisa. Nimemwambia wewe pumzika kidogo alafu nitakuwa. Unajua uzuri. Mahali sasa mimi nimefika. Kazi yangu ya ziada ni kusaidia wanasiasa wengine, the younger politicians, to mentor them, you know, to assist them, and that I do proudly, because part of succeeding in leadership is to mentor other leaders to even be better than yourself. Unanielewa? Sasa hiyo ndio kazi mimi nafanya. Kuna vijana wengi wanasiasa wapya, ni jukumu langu to help them, you know, to understand how to do things namna hii. Na hiyo ndio nafanya. Huyo Didmas ni rafiki yangu, ni mtu ambaye nilikuja nikaketi hapa. Is a very hard working character huyo jamaa. I like him. Ni mtu wa bidii sana. Nilikuja hapa nikamshika mkono, si kujua ya kwamba atashinda kiti ya Kiminini, lakini alishinda. So I have plenty of time. Ni vile tu unajua usoevu. So labda baada ya zoeo moto mingi. Joto mingi. Nimepigwa na fulani. Huyu amenipiga hapa ule nini. Namwambia usijali. Kupigwa ni kumaanisha you are going somewhere. Huwezi kupigwa kama wewe ni mtu mala hapo. Talking about young politicians and people that are coming up. Msambweni. Lakini juzi vitu imeenda mbaya. Hakuna kitu imeenda mbaya. Let me tell you one. Nini imefanyika? Kabuchai huko, sijui Machakos, sijui wapi. Naona the difference between us and our competitors is that we are a national movement. Yeah? A national movement means you don't feel the candidate where you only have a chance to win. Kabuchai, unaweza kuuliza watu ya Wiper mbona hawana candidate Kabuchai? Ama watu wa ANC mbona hawana candidate Kabuchai? Na the only place Fort Kenya can field a candidate is Kabuchai, because it's a local village party. Unanielewa? Auongei vizuri. No, why? Vile the same thing. Bwana Fort Kenya ni chama kubwa bwana. It's a village party. Sasa wewe chairman party leader ya ODM anatoka pale Bungoma. Chairman wa ODM ya hiyo chama anatoka pale Bungoma. Secretary General ni Eseli anatoka pale Bungoma. Sasa hiyo unataka kuniambia si village party? Asema county party. County. Nikueleze. The reason why they can never have a candidate in Machakos. They cannot have a candidate in Matungu. They cannot have a candidate in Msambweni. There is a world of a difference between our movement and these parties. These are village entities. You know, they can only win in the village. Yeah? So, the rest of us, we want to build a national network. We want to build a national party. And building a national party means your presence must be national. You know? You don't build a candidate merely because you want to win. You build a candidate to consolidate your support base so that every Kenyan can feel I am part of a movement that is national. Yeah? These other people are their politics is different. These are tribal entities. What to do ya Wiper can only win seats, small seats hapa Ukambani. ANC can win a few seats pale Kakamega. Fort Kenya can only win a few seats pale wapi? Bungoma. Bungoma. And as we talk, we have
the same number of seats in Bungoma. We have 3 seats in Jubilee. There are 3 seats in Fort Kenya. Sasa unataka kuniambia, and then they have nothing anywhere else. Wanakwamia hapo. Apart from me, siasa yako uliwacha kuuza kuku. Jalango. Sasa nitawachia nani kuuza kuku? Unataka niwachie nani kuuza kuku? Unajua mahali umepata baraka uache. So mimi nauza kuku sana. Nauza mayai. Nauza kuku. Nauza vifaranga. Hiyo ni hustle moja. Hiyo ni hustle moja, mimi niko hapo chonjo sana. Kuku na mayai. Kuku, mayai, vifaranga. Kitaka kuku ya broiler ya nyama. Kitaka vifaranga ile, alafu wewe pia uende uanze pale. Ukitaka mayai. Hiyo ni hustle ya kule Sugoi mimi naendesha. Huko Sugoi. Ng'ombe kidogo kidogo. Ng'ombe hapa na pale, lakini sana sana kuku. Hii kuku umeshikilia sana. Lakini ndio hivyo. Pale ndio napata riziki bwana. Utakula stock wewe. Unaona wewe wacha kuniharibia jina. Wacha kuniharibia jina. Mimi siwezi kula stock. Kama ningekula stock, hiyo hasa ingekuwa inaendelea. So kabisa ulikuwa unasimama kando ya barabara na kuku hivi. Unajua kuna wakati hata ukienda upande wa sema unaenda Bomet, ukifika hapa Mulotu, ukifika utaona vijana na sasa hiyo ndio kazi yangu sasa. Hapo naelewa sana. Unaona pale ukienda ukipita Eldoret. Upike mile 9 kabla ya Turbo. Hapo kuna mfuko ya reli. Sasa hapo ndio wanafanya hiyo biashara. Gari zinakuja kama umeshikilia. Tulikuwa tunauza kuku hapo shilingi 11, shilingi 12. Sana ukibahatika 14 bob. Na hii ni jogoo na hii ni jogoo na mwea na nini na nini. Ndio kazi. You know, that's part of life. It's part of growing. Sasa hii kuku imefika 800 shillings. Kabisa? 1000. Kuingine 1500. What's your favorite song? Wewe Jalango. Unajua mimi najua upendi reggae. Mimi ni najua upendi reggae. Na mimi naona hapo ndio unanielekeza. Najua upendi reggae. Upendi reggae. What's your favorite song? Unanielekeza hapo kwa reggae. Na mimi siko hapo. Mimi my best artist ni Solomon Mkubwa. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Ni baba wa milele. Bas. Your favorite food? Ni nyama choma tuseme. Nyama choma tu. Let me ask you, anytime you na hii mahindi choma, hapo niko pia. Mahindi choma, nyama choma. Mahindi choma hiyo. Ndio kabisa. Let me ask you, anytime you leave this place, what is this one thing you can never live without? When you're driving out, ushafika barabara hivi unaweza ambia watu turn. Jalango, unajua ukiwa hustler unazoea to live with anything and to live with any situation. You know, so nothing is really too important to me. Yeah, nothing. I mean, I just, you know, you take life the way it comes. You know, otherwise ndio unapata pressure, unapata sukari, unapata nini, moyo inapiga sana. Relax tu, hii dunia ni ya Mungu. Leo huko kesho mambo yale Mungu amepanga ndivyo itakavyokuwa. Pande ufanye. Do you still take your morning runs? Oh yes, I do. Sasa kidogo nimekuwa slow kidogo. Sasa nafanya jioni. Na unatoka huko nje Hapana, gym. Kwa gym. Huko nje sasa unajua nitasababisha. Utanuka. Unavaa tu mask. Unavaa tu mask. Askari hapa wamenikazia bwana. Kutoka pale gate Kiingereza, Kiswahili, ngoja hii. So hakuna haja ya kusumbuana na watu. What do you miss the most about if you are not a leader? What do you miss the most? Window shopping.
hii window shopping unajua pale tu kudoea kuangalia iko kitu fulani pale okay. Kuna new style hapo ya viatu sijui nini kama hii kiatu sasa niende niangalie ingine hapo angalie hiyo window shopping ni kazi mzuri sana lakini sasa hii haiwezekani. Hauwezi sahi kuna watu wengi watazusha itabidi umenunua supermarket mzima. Hapana, itabidi sasa nivae Google sijui nifanye nini. Na wewe upendi, wewe unapenda kuwa na watu. Yeah. Wow. Yes, Jalango. Bwana Deputy President. Yes, sir. I know you have a lot of engagement. Nasikia unaenda game Harambee saa hizi. Nasikia kuna watu. The game. Unajua no, yes. Game ya Harambee game huko kwenu huko. Unajua mimi natoka game. Kwanza wewe watu wa Kisumu wanauliza unaenda lini? Unaenda lini? Kisumu Dala mimi niko njiani. Lini? Kisumu Dala lazima niende. Unajua wale watu wa Onjelo Janamu wale lazima niwatembelee kwa sababu niko na maneno na wao na niko na maneno na wao niko na maneno na wao niende niwaulize maswali niko na maswali lazima wanijibu wakujibu kwa sababu ni marafiki zangu na so hiyo game lakini jioni Harambee Stars ndio versus the Pharaohs. Na mimi nimesema leo ule Marcelo asituangushe. Ati Salah huyu akuja apite na sijui mlango hii ati Mohamed ule apite na bana lazima wazuie na tutakuwa pale kuwaombea na kuwasaidia. Wow. Your last submission on this camera, sir. Your message to Kenyans. Nataka niwaambie wa Kenya mimi nimefurahi sana kupata nafasi ya kuongea na huyu muungwana. Na nikiona Jalango hapa ni kielelezo ya hasla. Mtu ambaye ametoka mahali pasipo na leo yuko na TV station hata kama ni ya kubamanya hapa na pale. Lakini naona hapa kuna watu karibu 10 hivi wanafanya kazi katika hii kituo ya namna hii. So mimi nataka niseme ya kwamba kwa Wakenya wote kila mtu awe na matumaini. Na ndio tunasema kazi ni kazi. Na ndio tunasema every hustle matters. Hakuna ati moja bora kuliko nyingine. We can have a win-win. Everybody can be a winner. Kazi ni kazi. And we can make this country a better place by making sure that we bring everybody on board. And it is possible for us to remove the win-lose, have a win-win where every Kenyan becomes a winner. Asante sana. Nilikuwa nadhani mama ako around. Mama Recho hayuko. Lakini sasa wewe Jalango. Yani mama Rejo unamuuliza wacha hizo wewe. Unataka kuweka machef ndio wanipikie na nimekutembelea hapa nyumbani kwa. Utakuwa mama ndio. Kama si ya mama wacha. Amepanga? Amepanga. Na juzi by the way tukimalizia ulikuwa chief negotiator ya dawari ya Senator Kihika. Ukaenda ukabambanya maneno hapo. Are you following the couple ama ilikuwa tu ku negotiate na kuachilia? Hata walikuwa hapa juzi. Ule Mburu is like my son. Ni kijana mzuri, ni mtu wa bidii, anakazana. Ni mtu wa kuhustle. Hii dunia nilimkuta akihangaika huku nikamshika mkono hivi na he's very hard working character and I like him a lot. So wakati walipatana na huyu Susan pia ni rafiki yangu. So tukaenda pale tukawaoza, sasa wanaendelea na mambo yao and I am a very proud person that I am associated with those two. Wow. Asante sana. Twende lunch, si ndio? Karibuni lunch Kila mtu hapa karibuni lunch. Hata mimi unishike mkono, unasikia umeshika mkono wakatoka unishika sivyo unishika mkono. Lakini wewe si mbaya. Mungu amekuonekania my friend. Twende.